네, 안녕하세요. 이번 시간에는 우리 마지막 주자인, REBT의 창시자, REBT 이론이죠. 네, Rational Emotive Behavior Therapy, REBT, 인지행동치료의 하나의 주기라고 할 수 있죠. REBT 이론의 창시자인 알버트 앨리스 선생님의 상담 시연 영상을 보고 그거에 대해서 이야기하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 알버트 앨리스 선생님의 시연 영상은 제가 이름을 갖다가 Attracting Man이라고 줬습니다. 네, 알버트 앨리스 선생님, 남자 꼬시기죠. 네, 알버트 앨리스 선생님 굉장히 유명하죠. 저도 개인적으로 만난 사람, 사실 로조 선생님이라든지 프레디 펄스 선생님은 제가 개인적으로 만난 적이 없어요. 프레디 펄스 선생님은 제가 태어나기도 전에 돌아가셨고, 로저 선생님도 제가 만나지 못했어요. 아마 로저 선생님은 1990년대에 주로 활동하시고, 그때 돌아가셨기 때문에 저는 2000년에 이제 미국으로 갔거든요. 그래서, 만난 적이 없고요. 2002년에 제가 이제 학교에 갔을 때, 알버트 앨리스 선생님이 90살이 돼가지고, 그때 제가 알버트 선생님 만나서, 강의도 듣고 그랬습니다. 제가 그때 질문도 했었죠. 알버트 앨리스 선생님이 90살 때 이제 그 미국 상담학회에 와가지고 강의했을 때 제가 그 구본영 선생님이랑 강남대 교수님하고 가가지고 그냥 손을 들고 강의 끝나자마자 딱 이렇게 영어로 당신의 얘기하는 irrational belief, 그러니까는 비합리적인 신념이죠. 그거에 대해서 제가 그게 굉장히 주관적인데 사람마다 다르지 않냐, 서브젝티브가 있지 않냐라고 이렇게 얘기했다가 fuck you라는 얘기를 듣고 욕만 바가지 넘었죠. 네, 이분이 굉장히 재밌는 분이세요. 그 욕도 많이 하시고 워낙 마스터베이션 뭐 이런 것도 마스터베이터, 그러니까 마스터라고 말하는 사람들 있잖아요. 머스트 뭐뭐 해야 한다라는 사람을 마스터베이터라고 얘기하면서 굉장히 그런 욕도 많이 하시고 굉장히 재밌는 분이시고 그 알버트 앨리스죠. 그래서 저도 개인적으로 굉장히 인상이 깊었던 그런 분이십니다. 그래서 돌아가신 지 한 10년이 넘었죠. 네, 어쨌든 이분의 영상 한번 보면서 여러분들이 어땠나, 이 REBT의 초기, 그러니까 이게 이 당시가 시작이, 이거 REBT는 RT에서 시작하는 레셔널 테라피라고 했다가 그 다음에 RET, 레셔널 이모티브 테라피로 했거든요. 이 당시가 아마 굉장히 젊었을 때이기 때문에 RET였을 겁니다. RT에서 RET로 넘어가는 그 시기에 이제 불러가지고 이 글로리아하고 상담한 모습이거든요. 그래서 여러분들이 젊은 학자인 앨리스 선생님, 알버트 앨리스 선생님을 볼 수 있는 아주 귀한 영상이니까 한번 보면서 보면 좋지 않을까 싶습니다. 남의 상담 얘기를 보는 게 만만치 않죠? 그럼에도 불구하고 이번이 마지막이니까 한번 집중해서 보면 좋지 않을까 이런 생각이 듭니다. 자, 같이 한번 보시죠. Rational therapy, or rational emotive therapy, also called RT for short, is based on several fundamental propositions or hypotheses. And the first of these is that the past is not crucial in a person's life. The past affects him a good deal, but he affects himself much more than the past affects him. Because no matter what he has learned during his historical development, the only reason why these things that have happened to him and that have been told to him affect him today is because he is still re-indoctrinating himself with the same philosophies of life, the same values that he usually imbibed and taught himself to early in his childhood. So we stick largely in the present in rational emotive psychotherapy rather than in the past. And we believe that today the individual experiences negative emotions, self-defeating behavior, inefficiencies, because he now is indoctrinating himself with what we call simple exclamatory sentences, which involve ideas. Human beings can tell themselves ideas in all kinds of languages, in pictures, in sign languages, in nonverbal expression, in math, for example, but they normally speak to themselves in simple English if English is their native tongue. And when they talk to themselves in an irrational or an illogical way, then they literally create their negative feelings or emotions and the behavior that follows therefrom. Now, just to give an example, the individual usually tells himself when he's upset,
first a sane sentence and then an insane sentence. The sane sentence is something along the order of, I don't like the thing that I've done. I dislike my own behavior. And that would be fine, but unfortunately he follows it with an insane sentence which says to himself, and because I don't like my behavior, I am a louse, I am worthless, I am a no-goodnik. And this thoroughly insane sentence, which is a sentence of faith unfounded on fact, which has no empirical reference, which is a kind of superstitious or dogmatically religious system, creates what we call his anxiety, and through his anxiety, his depression, his guilt, his other forms of self-defeatism. Or again, the individual tells himself the same sentence, I don't like your behavior, when, let us say, somebody has acted badly with him, and instead of following that up with that because I don't like your behavior, I can still stand it, and I'm going to try to get you to change your behavior, he says, I can't stand your behavior. Or in an absolutistic, godlike, grandiose manner, you shouldn't be the way you are because I think that I don't like the way you are. Now, it's these second B sentences which upset the individual. Or another way of putting it, as Epictetus, a Roman philosopher, said many years ago, it's not what happens to us at point A that upsets us, it's B, our view of what happens to us. And in rational emotive psychotherapy, we go after this individual, the patient's view, and show him that whatever he thinks has upset him, usually some external situation, what somebody else has done, it's really what he's telling himself about this thing, this event, which upsets him. And although he may never be able to do anything about the external event at A, he can change the internal event, his sentence, his belief to himself at B. Now, in rational emotive psychotherapy, we try to show the patient three kinds of insight in contradistinction to some other therapies, which usually emphasize one major kind. The first kind we try to show him is that all his behavior, especially his negative self-defeating behavior, which we're interested in, which is upsetting him, has clear-cut ideological antecedents. He may have learnt these, as I said before, in the past, but right now, today, he must still believe these same ideologies, else he would not get the negative behavior that flows therefrom. And insight number two, which is most important and which is unfortunately neglected in many other systems of psychotherapy, is that he, being, as Ernst Cassirer once said, a symbolizing animal, is continually re-indoctrinating himself with these ideologies. And that's the issue. That's why he's now disturbed. Now, insight number three is that even when he sees clearly what he's telling himself and that he's telling himself nonsense, only by work and practice, by continually reassessing and revaluing his own philosophic assumptions, will he ever get better. Now, we also stress the fact that action is necessary to change an individual. Just talking about things, thinking about things is nice, but not necessary. I should say it's not a necessary condition for psychotherapeutic change. What the individual has to do in addition usually is act, and we therefore give him concrete homework assignments and get him to act these out and check up and follow to see whether he does these homework assignments. And our final goal is to get the individual to learn, and learn for the rest of his life, to challenge and question his own basic value systems, his own thinking, so that he really thinks for himself. He must do this particularly when he feels miserable, he feels anxiety or depression or guilt or too much frustration or anything else that is negative, or when he behaves very inefficiently. And finally, he was able, through this kind of new thinking, rethinking his own assumptions, to apply what we call the scientific method to the facets of human living, and to be truly scientific in his behavior, to question and challenge his own assumptions as we do in science, and thereby to minimize, though never entirely to eliminate, the terrible anxiety and the atrocious hostility which unfortunately affects most of us in this existence.
Hello, Gloria. I'm Dr. Ellis. You want Dear Dr. Ellis. to be seated, please? Well, would you like to tell me what's bothering you most? Yeah. I think the things that I'd like to talk to you the most about are adjusting to my single life. Mostly men, I guess. As a matter of fact, I don't know if I'm doing the wrong thing, but I'm going to refer to your book anyway, because this is what I'm impressed with, the book about the Intelligent Woman's Guide to Manhunting. Yeah. I tried to follow it, and I believe in it. This is why it's so fun reading your book, because I'm not much of a reader, but I sort of believe the same way you do. But then I've got a problem in this area. The men that I'm attracted to, or the type of man I'd like to become closely involved with, I can't seem to meet, or I get too shy with, or something that it just doesn't click. The men I seem to be dating nowadays are the ones that I don't respect much, the ones I don't enjoy much, that seem blip and uninteresting. And I don't know if it's something about me or what, because I really do want to meet this kind of man. Well, let's talk a little about your shyness. Let's suppose you meet somebody whom you consider eligible, that you might like. Now, let's see if we can get at the source of your shyness, just what you're telling yourself to create this. You meet this man and you feel shy, embarrassed? Yes, but I don't usually show that. I usually act flip right back. Yeah. I act like the other men act to me, as a matter of fact. I act flip. I don't seem near as intelligent. I act like a typical dumb blonde. I'm just not myself with him. I'm more on at ease. Yes. Well, as you probably know from manhunting, I believe that people only get emotions such as negative emotions of shyness, embarrassment, shame, because they tell themselves something in simple exclamatory sentences. Now let's try to find out what you're telling yourself. You're meeting this individual. Now what do you think you're saying to yourself before you get flipped? I know what it is, that I don't stand up to his expectations. I'm not quite enough for him. He's superior to me. Although I want this type of man, I'm afraid I won't have enough to attract him. Well, that's the first part of the sentence, and that might be a true one, because maybe he could be superior to you in some ways. Maybe he wouldn't be attracted to you, but that would never upset you if you were only saying that. I think he may be superior to me. Now, you're adding a second sentence to that, which is, if this is so, that would be awful. Well, not quite so extreme as that, because I've thought about that, too. It's usually, I've missed my chance again, because when I want to if I want to show the very best of myself, because I think I have self-confidence that I have enough to offer. Yeah. But when I get afraid like that, then I show all the bad qualities. I'm flip, I'm so much on the defensive that I can't show my good qualities. And it's like I missed my chance again. There was a good opportunity to be close to this man, and I loused it up again. All right, but even let's suppose you're saying that, and I think you really are, but you must be saying something else, too, because if you were just saying, hell, I missed my chance again, you'd say, all right, next time, I'll take advantage of what I learned this time and do it a little better. Now, you still must be saying, if you feel shame, embarrassment, shyness, that there's something pretty bad about your error in missing your chance again. I don't know if this follows in context to what you're saying, but the thing I do feel is that I get suspicious then. Am I the type of woman that will only appeal to the ones that are to not my type of guy anyway? Is there something wrong with me? Am I never going to find the kind of man I enjoy? I always seem to get the other ones. All right, now you're getting closer to what I'm talking about, because you're really saying, if I am this type of woman that none of these good, eligible males are going to appeal to, then that would be awful. I'd never get what I want, and that would really be something frightful, isn't Plus, it? I don't like thinking of myself that way. I want to put myself on a higher standard. I don't like to think that I may be just an average Jane Doe. But let's just suppose, for the sake of argument at the moment, that that were so. All right. That you were an average Jane Doe. Now, would that be so terrible? It would be inconvenient. It would be unpleasant. You wouldn't want it. But would you get an emotion like shyness, embarrassment, shame out of just believing that maybe I'm going to end up like Jane Doe? I don't know. Well, I don't think you could, because you still would have to be saying on some level, as I think you've just said, and it would be very bad. It would be terrible. I would be a no-goodnik if I were just Well, plus, Jane Doe. I'd never get what I want. If I were just a Jane Doe, and if I'd have to accept that, I'd never get what I want, and I don't want to live the rest of my life with just icky men. Well, it's I want to not necessarily so that you'd never. You really mean your chances would be reduced, because we know some icky girls who get some splendid men, don't we? That's Yeah. right. You That's see, right. so you're generalizing there. You're saying,
it probably would be that I'd have a more difficult time. But then you're jumping to, therefore, I'd never get it all. You see the catastrophizing there that you jump to. Yes, but it feels that way to me at the time. It seems like forever. That's right, but isn't that a vote of non-confidence in you? An essential vote of non-confidence? Yes. And the non-confidence is because you're saying, one, I don't want to miss out on things. I would like to get the kind of a man I want and be a, in your words, superior kind of girl who gets a superior kind of man. Yes. But if I don't, then I'm practically on the other side of the chain completely, a no-goodnik, somebody who'll never get anything that I want, which is quite an extreme away, isn't it? Yes. And that's what I call catastrophizing, taking a true statement, and there is a good deal of truth in what you're saying, if you didn't get the kind of a man you wanted, that it would be inconvenient, annoying, frustrating, which it really would be, and then saying, I'd never possibly get what I want, and even beyond that, you're really saying, and then I couldn't be a happy human being. Aren't you really saying that on some level? But let's just look at that. Let's just assume the worst, as Bertrand Russell once said years ago. Assume the worst, that you never got at all, for whatever the reasons may be, the kind of a man you want. Look at all the other things you could do in life to be happy. Well, I don't like the whole process. I don't even like as I'm going through it. I don't... All right, even if it wasn't a catastrophe, even if I didn't look at it as a catastrophe, I don't like the way I'm living right now. For example, when I meet somebody that I'm interested in that could have some potential, right away I find I'm not near as relaxed with him. I worry more, should I be friendly? Should I kiss him goodnight? Should I do this? If it's just a Joe Doe and I don't give a darn, I can be anything I want to be. I turn out to be more of a person when I'm not as concerned. I don't like the way I'm, But you're not merely concerned, you're over-concerned. You're anxious, because if you were just concerned, you'd do your best, and you'd be saying to yourself, if I succeed, great. If I don't succeed, tough. Right now, I won't get what I want. But you're over-concerned or anxious. You're really saying, again, as what we said a moment ago, if I don't get what I want right now, I'll never get it. And that would be so awful that I've got to get it right now. That causes the anxiety, doesn't it? Yes, or else work toward it. Yes, but if I don't get it right now, that's all right, but I want to feel like I'm working toward it. Yes, but you want a guarantee, I hear. My trained ears hear you saying, I would like a guarantee of working towards it. And there are no certainties and guarantees. No, Dr. Ellis, I don't know why I'm coming out that way. What I really mean is, I want a step toward working toward it. Well, what's stopping you? I don't know, I thought, well, what I was hoping is, whatever this is in me, why I don't seem to be attracting these kind of men, why I seem more on the defensive, why I seem more afraid. You could help me what it is I'm afraid of, so I won't do it so much. Well, my hypothesis is so far that what you're afraid of is not just failing with this individual man, which is really the only thing at issue when you go out with a new, and we're talking about eligible males now, we'll rule out the ineligible ones. You're not just afraid that you'll miss this one. You're afraid that you'll miss this one, and therefore you'll miss every other, and therefore you prove that you are really not up to getting what you want, and wouldn't that be awful? You're bringing in these catastrophes. Well, you sound more strong at it, but that's similar. I feel like this is silly if I keep this up. If you keep There's something I'm doing. There's something I'm doing not to be as real a person with these men that I'm interested in. That's right. You're defeating your own ends by... I've done it again. Right. If I weren't so doggone anxious about trying to hook this guy, I could be more real. He's going to enjoy me more if I'm real anyway. So I'm only giving him the stinky part of me. Right. How can anybody I respect a chooch? And that's what I am when I don't really come through. But look how you just devalued yourself. Let's just suppose, for the sake of argument, you kept giving the stinky part of you. Right. A human being, another person who's trying to get interested in you, might not like these attributes, these characteristics of you, but I don't think he's going to despise you as a person, which you are really doing. I'm harder on myself than I think That's he is. exactly But he the just point. doesn't like me. There's not enough to me. Right, and I say before, if people just didn't like you and you went through enough of them, and it would be hard to go through enough, but it would be possible, you'd eventually find one who did like you and whom you like. But as long as you devalue yourself personally in your own eyes, you complicate the problem enormously, and you're not focusing on how can I be myself, change the traits. If you, for example, had let us just say, a mangled arm, and you wouldn't accept your whole person, your being, because of this mangled arm, then you would focus so much on that mangled arm that you wouldn't be able to do things that you wouldn't otherwise be able to do. That's almost what I do, yes. Yes, you see, that's exactly, so you're taking a part of you, an arm, and focusing almost completely on that, just to bring it down to
our own conversation, you're taking a part of you, your shyness, your not being yourself with males, and focusing so much on that part that you're almost making it the whole of you. And you get an awful picture of your total self because of this defective part, and we're assuming, you and I, that it is defective. We're not glossing over and saying, no, you're doing all right. You're not doing that well. Right. Now, if you could accept yourself for the time being with this defective part, with these attributes, and not beat yourself over the head, as I feel you definitely are doing, then it becomes a relatively simple problem to work and practice, against this negative attribute. In other words, let's get back to that now, how to be yourself. Let's just suppose for the moment that you really were fully accepting yourself with your failings. All right. You know you're going to go out, and you know you're going to screw up with the next man, the man after that in all probability, but you're saying, all right, I have to go through a learning process. That's too bad. I won't be very good during this while, but I'll do it just as I would at ice skating, where I'd have to fall on my neck for a few times before I learned to ice skate. Okay, now let's suppose that. Then, if that was so, if you were really accepting you, you'd go out, take the risks of being you. Because after all, if you do win one of these men, you have to be yourself. You're not winning them for a day. You're not winning them for an affair. I assume you want to marry one of these individuals eventually and be with them on a long time. But mostly a long relationship. I don't think so much of marriage as a long relationship. All right, a long relationship in the course of which you couldn't act. So we don't want to give you some technique of acting well that he'll later find out was a role-playing sort of thing. Yeah. So you have to eventually be yourself. Now, if you really weren't so disturbed about these current failings of yours, you could go out and be this self of yours. Ask yourself, what do I really want to do with this man to help enjoy him and have him help enjoy me, because that's the basic function of life, enjoyment, which we tend to lose. And you'd force yourself to take the risk of being that. Because if you succeeded, great. If you failed, too bad. Either you're not for him, or he may even not be for you. Because don't forget, you said before, when these men reject you, you assume right away it must be my doing and my fault. You know, they may not be your cup of tea, and you may not be their cup of tea, and it's nobody's fault. It's just true incompatibility. Right, it could be, yes. You see. Yeah. So if you would really accept yourself as you are, and then force yourself, and if you were one of my regular patients, I would give you this homework assignment and then check up on you to see whether you could force yourself to open your big mouth and be you for a while, even though it hurt with these males. You would find that A, you would start being yourself and gradually lopping off these inefficiencies, which incidentally are the result of not being you, but watching yourself from the outside while you're trying to be you, which is almost impossible, because you can't spy on yourself and still be yourself very well at the same time. No, but it would become like a habit. After a while, if you took the risks and forced yourself to, as I said, open your big mouth, and even though you thought maybe it'll come out badly, maybe he won't like me, maybe I'll lose him completely, and so on and so forth, then you'd start swinging in the groove and being what you want to be, and I would almost guarantee that you'd become more practiced and less inefficient, especially in terms of the shyness, because you wouldn't be focusing on, oh my God, isn't this awful how bad I am? You would be focusing on what a nice individual this is, and how can I enjoy him, which is the focus. Well, usually my focus is the opposite way. Right. How can I be more attractive to him, and how can he be pleased by me? Because underneath, if I am not, then I cannot enjoy myself. I refuse to accept myself unless I attract and win this good individual. Isn't that what you're basically saying? Yes, and I even go further, Dr. Ellis, when there is one of these men I come in contact with, and I find that I want to cultivate more of a relationship. Well, if he accepts me and we're going along pretty great, I find myself constantly on the defensive, constantly watching the way I sit, not drinking too much, the whole time, instead of just relaxing and saying he'll either like me or he doesn't. In emotion psychotherapy, you're giving a very good illustration of why other directedness doesn't pay. Because if you really are defining yourself in terms of others' estimation of you, then even when you're ahead of the game and you're winning them, you have to be saying to yourself, will I win him today? Will I win him tomorrow? Will I keep winning him? And you're always focused on, am I doing the thing to please him? And you never are yourself. You never have a self. While if you're saying, what do I want to do in life? There must be some human beings who would like me the way I am. Let's see if this is one of those human beings.
then that's the only way, isn't it, that you can be, you see? Yeah. Now, we haven't got too much time now, so let's try to get it off on a constructive note of more concretely what you can do. You asked before where you can go, how you can meet new people. I'd say that, I don't know this particular area, but it's almost any place. If you could do what we are talking about, really take risks and focus on what you want out of life, and on the fact that it's going to take time, which unfortunately it does, and it is not awful, and you're not awful while it's taking that time, then you can leave yourself open unshyly to all kinds of new encounters. And these encounters can take place on buses, while waiting for a streetcar, if they have streetcars in this area, at cocktail parties, anywhere. You can talk to people who look eligible. You can ask your friends to get you eligible males and so on. But the main thing is that you have to, A, like yourself while you're not doing badly, and B, not be intolerant against conditions which are bad. And I'm agreeing with you that they are. Now, as I said, I would give you, if you were a patient of mine, the homework assignment of deliberately, very deliberately, going out and getting yourself into trouble. In other words, taking the most eligible males you can find at the moment and forcing yourself, risking yourself to be you. Are you saying even if it were like if I went into a doctor's office to start a conversation with him because he was attractive to me or he appealed to me? Right. I'd even go so far as to starting out a conversation with him, a personal one? Why not? If he's an eligible individual, any kind of an eligible individual. Well, I feel you accept that, but that seems awfully brazen or something. Well, let's suppose it is brazen. What have you got to lose? The worst he can do is reject you, and you don't have to reject you if you were thinking along the lines that we've been 25 minutes or so. You see? Oh, yeah. Now, can you try to do that? I think so. It sort of gives me a spurt to go out and see you. You're right. That's all I can do is be rejected. Right. And that leaves you intact. It just leaves you, unfortunately, not for the moment, getting what you want. So you try the one you've already read, and I'll be very interested in finding out what happens. Oh, I'm excited about it. Well, it was certainly very nice meeting you, Clara. Thank you, Doctor. I enjoyed talking with this interesting and, I think, highly courageous patient, and thought that the session gave a pretty good illustration of a fairly typical session of rational emotive psychotherapy. How was it typical? In several ways. In the first place, I was able rather rapidly and quickly to get to some of what I think are the philosophic cores of the patient's disturbances, to show her that the reason she is feeling shy and ashamed and afraid in this instance is because, even though partially unwittingly, she is defining herself in a very negative way, or devaluing herself by blaming herself too much for imperfect behavior. Because perfectionism is the root of most human evils, and she was showing some fairly typical perfectionistic notions. So very quickly, as is usually done in rational emotive psychotherapy, we skip some of the asides, we skip going back into the history, as some of the psychoanalysts do, and we skip some of the transference relations between us and the patient, and we skip some of the nonverbal expression. Not that we think these things are quite unimportant, but we think they're of relatively little relevance to the basic core of the patient's disturbance, which is her philosophy of life. And typically, again, this patient showed both anxiety and low frustration tolerance, which most patients showed, and these were intertwined, and again, very usually, she was then beating herself over the head, blaming herself, condemning herself for feeling these kinds of feelings. Now, she did not see very clearly, at least I thought so at the beginning of the session, exactly what declarative sentences and exclamatory sentences she was telling herself to create these feelings, and I endeavored to show her some of these sentences and what could be done about it. And among other things, I also, though briefly, because this is just one brief session, tried to give her a homework assignment that she could go and get her teeth into and actively try to do, to de-propagandize herself by going out and taking risks which normally up to now she hasn't been taking that much of.
It's interesting to note that, again, quite typically in this session, although I was attacking fairly vigorously the patient's attitudes or philosophies, she did not feel an attack on her. She felt that I was supporting her, if anything, and she ended up, I thought, rather optimistically feeling that I had given her several ideas of what she could do in the future. Again, rather typically in this session, I kept persuading the patient and attacking her ideas and showing her that her philosophy of life not only was such and such, but that if she stuck to this kind of philosophy, she had to get negative and self-defeating results from it. And then I kept persistently going on, even though at times she became defensive and wasn't quite accepting by any means what I was saying. I didn't let this bother me, but kept going on against her basic core system, her value system, because this is, again, what bothers patients, that they give up very easily on attacking their own negative evaluations of themselves, and therefore they persist forever. Now, there were limitations, of course, especially in terms of time to the session, and these limitations did have some effect. For example, there was not enough time for repetition. In several sessions, I would have gone over much of the same material until I was sure that it had sunk in. Then I would have had time to get feedback from the patient to see whether she really understood in action in particular what I was talking about, and whether she was following it up or leading herself up some other diverting pathway which people can do. There was no time to emphasize that she would have to continually reassess her evaluations of herself and her general philosophies and do rethinking for the rest of her life. There was no time to show the patient very much that even during this session, in relation to me and what she was saying about herself, that she was displaying her bad attitudes toward herself. And finally, there was no occasion, of course, since this was an individual session, to see how she related specifically to other non-therapists, as she would in group therapy, and in the midst of this group situation to show her exactly what was going on and what she could do about it. But I do feel hopeful about the session and think that perhaps I was able at least to give the patient a few ideas which she could then go out and work on her own, because unless patients do work themselves with the material that we therapists give them in psychotherapy, nothing eventually happens. It isn't any magic that we have for them, but we can give them certain catalytic ideas and influences which then, if they work and practice that, will do them good for the rest of their lives. 자, 어떠셨어요? 다시 한번 놀라셨죠? 네, 우리가 그 펄스 영상 보고 여러분들 굉장히 많이 놀랬을 텐데, 그 로저스 영상 보고 별로 그렇게 안 놀랬다가 펄스 영상 보고 엄청 놀래고, 그다음에 엘리 선생님 영상 보고 나서 야오, 이건 또 다른 영상이네 이렇게 생각하죠. 그러니까 로저스 선생님은 굉장히 우리가 익스펙트 하듯이 우리가 기대했던 것처럼 아, 저렇게 상담하시는구나 이렇게 생각했다가 펄스 선생님 보고 와우, 완전히 다르네 이렇게 본 다음에 엘리 선생님 영상을 보면서 거의 80% 이상이 앨리스 선생님이 주로 주도를 하고 나머지 20%만이 이제 내담자 글로리아가 얘기하는 걸 보면서 아하, 여기는 완전히 앨리스 선생님이 주도해서 나가는구나 이런 생각하면서 약간 좀 놀래지 않았을까 이런 생각이 듭니다. 저 역시도 처음 이 영상을 보고 나서 오, 아리비티가 저런 거였어? 이렇게 생각하면서 미국에서 제가 박사과정 하면서 굉장히 놀랬던 기억이 있습니다. 자, 한번 이 영상을 본 거 보고 그 영상에서 어떻게 얘기하고 있는지를 갖다가 하나씩 살펴보는 시간을 갖도록 해보겠습니다. 자, 이 영상에서 나타난 앨리스 선생님, 아리비티의 기법을 한번 보면 일단 첫 번째, 굉장히 빠르게 진단합니다. 그죠? 다이고노시스가 바로 나와요. 굉장히 너가 왜 이 문제가 지금 현재 가지고 있는지를 바로 얘기하는 거죠. 굉장히 이론에 입각하기 때문에 왜 이 이론이 생겼고 왜 이런 문제가 발생했는지에 대해서 분명한 지도가 있잖아요. 이분들은. 그죠? 물론 세 이론 다 그 로드맵이 있죠. 왜 이런 문제가 발생했는지 증상의 이유를 갖다 분명하겠지만 특히나 앨리스 선생님의 아리비티 같은 경우는 정확하게 이유가 나와 있기 때문에 빠르게 진단을 합니다. 그러면서 진단이 내려지기 때문에 바로 뭐 같아요? 이분이 가장 강조한 irrational belief. 그죠? A, B, C, D에서 A, B에 들어는 B, belief system, 신념. 그래서 irrational belief system을 탐색하는 걸 볼 수 있습니다. 그 다음에 어떻게 해요? C가 뭐예요? consequence죠. 결과가 나타나잖아요. 결과가 나타난 거에 대해서 어떻게 해요? 디풋하는 그 논쟁이죠. 그래서 irrational belief에 대해서 디풋 논쟁하고 그거에 대해서 해석해주는
그런 걸 우리가 볼 수 있고요. 그리고 가장 중요한 것 중에 하나는 결국은 처음에는 뭐예요? 이런 스트레스 사건이 나타나서 그거에 대한 빌리프 시스템에 문제가 있어서 컨시퀀스가 일어났는데, 그런데 그 결과가 일어난 거가 사실은 그 결과에 대한 불안이 있었는데, 그러니까 불안이 또 다른 불안을 낳는다. 근데 불안에 대한 불안, 그러니까 결국 결과에 대한 결과에 대해서 이야기하면서 그게 더 확장된다라는 걸 갖다가 앨리스 선생님이 이야기합니다. 마지막으로 재밌게 이 비헤이비어라는 걸 굉장히 강조하기 때문에 행동의 변화를 위해서 어사이먼트, 과제를 내주는 걸 우리가 볼 수 있어요. 로저 선생님이라든지 펄스 선생님 같은 경우 과제 얘기가 없는데 앨리스 선생님은 과제를 REBT에서 과제를 많이 내주죠. 어사이먼트, 과제를 많이 주는데 그 과제를 갖다 주는 거를 우리가 볼 수 있습니다. 그래서 요한 5가지 정도로 해서 우리가 앨리스 선생님 거가 하나씩 살펴보도록 하겠습니다. 자, 로저스 선생님이나 펄스와가 다르게 시작하자마자 이 증상, 수줍음, 우울, 수치감이라는 증상이 왜 일어났는지에 대해서 진단을 바로 합니다. 그죠? 상담이 시작한 지 1분 만에 내담자가 앨리스 선생님이 말한 거예요. 남자 찾기 Attract Man, 그걸 통해서, 그죠? Man Hunting이라는 책을 통해서 당신이 이미 알고 있는 것처럼 나는 사람들이 강한 신념의 문장, 안 돼, 그만둬. 그걸 스스로 말하기 때문에 부정적인 감정인 수줍음, 황당함, 부끄러움 등 부정적인 감정을 느낀다고 믿어요. 자, 당신에게 무슨 말을 하는지 알아봅시다. 사람을 만날 때, 플립드 할 때, 그러니까 갑자기 약간 좀 가벼워질 때, 그때 스스로에게 무슨 말을 하나요? 이런 얘기거든요. 그러니까 이 내담자 같은 경우 지금 남자를 만나면 자기가 좀 가벼워진다는 거예요. 그러니까는 그때 왜 그러는지 자기가 플립하는 이유를 잘 모르겠다고 하니까 바로 그런 강한 신념의 문장 때문에 그렇겠다. 그러니까 이게 비합리적 신념이거든요. 비합리적 신념 때문에 그러니까 요거에 대해서 바로 이야기하면서 들어가는 거 우리가 알 수 있죠. 사실 앨리스 선생님 어렸을 때 굉장히 힘들게 살았거든요. 아주 안 좋은 그 환경에서 이혼한 가정이고요. 어머니 같은 경우도 굉장히 그 정신적인 문제로 힘들어했던 사람이기 때문에 본인이 굉장히 수치심과 우울감 그런 것들, 죄책감이라든지 이런 것도 굉장히 강하게 있었던 사람인데 그걸 극복해내는 방식이 바로 이 강한 신념의 문장을 갖다가 없애고 행동을 통해서 그래서 아주 큰 공원에 가가지고 뭐 200번 이상 그 고백을 한 다음에 까이고 그랬다는 아주 유명한 일화가 있죠. 그만큼 자기 자신이 이런 걸 해봤기 때문에 그걸 갖다가 바로 내담자에게도 적용하는 걸 우리가 알 수 있습니다. 자, 그러면서 어떻게 해요? must, should, 뭐뭐 해야 한다. 뭐뭐 해야 한다. 뭐 all or nothing 이런 것들 같은 불합리적인 신념에 대한 지속적인 탐색을 하죠. 그래서 이분 같은 경우는 must 너무 싫어하죠. have to, should 이런 말이 다 싫죠. 우리도 우리식으로 하면 뭐뭐 해야 한다. 뭐뭐 해야 한다. 이런 것들이 다 불합리적인 신념에 기반한다고 보고 그거에 대해서 탐색하는 걸로 보죠. 봐, 글로리아가 내가 뭐가 잘못된 건가요? 내가 좋아하는 스타일의 남자를 평생 찾을 수 없을까요? 나는 항상 다른 스타일의 남자를 만나는 것 같아요. 이런 얘기를 하죠. 그러니까 알버트 앨리스 선생님이 뭐라 그래요? 좋아요. 당신은 내가 말하고자 하는 바에 가까워지고 있네요. 왜냐하면 당신이 만약 내가 조건이 좋은 남자들이 매력을 느끼는 여자라면 정말 끝장이다. 네, 이게 제일 중요하죠. 내가 원하는 것을 절대 얻을 수 없을 것이고 그러면 정말 끔찍할 것이다. 그죠? 이렇게 스스로를 말한다는 거예요. 이게 뭐예요? 부정적인 신념이죠. 불합리적이라는 거예요, 이게. 이게 사실 끝장이고 끔찍한 정도는 아닌데 만나지 못하면 나 인생은 끝이다. 나는 그래서 가치 없다. 이렇게 바로 넘어간다는 거죠. 왜냐하면 당신은 여전히 어떤 수준에 내가 평범한 사람이면 정말 나쁠 거다. 괴로울 거다. 실패자라고 말하고 있다는 거예요. 그러니까 너무 이렇게 붕 뜬다는 거죠. 이유가 뭐예요? 내 안에 그러한 신념, 나는 가치 없는 인간이야, 나는 실패자야, 라는 신념이 있기 때문에 요런 문장이 내 스스로가 움직여진다라는 이야기를 하고 있습니다. 자, 그러면서 이런 불합리적인 신념인 일반화, 파국화, 극단적인 사고들을 가지고 있는 내담자에게 어떻게 해야 돼요? 바로 해결점을 제시하는 거죠. 어떤 식으로? 논쟁하고 해석해 줌으로써. 자, 그래서 이 사람이 이제 이 선생님이 글로리아가 막 이렇게 일반화하고 막 이랬을 때 그거에 대해서 바로 해석하죠. 자, 여기 보세요. 당신 지금 일반화라는 거, 제너럴라이제이션이라는 걸 사용하고 있어요. 그죠? 그것은 아마도 내가 더욱 어려운 시간을 갖게 될 거라고 말할 수 있지만 그 순간에 아무것도 얻을 거라는, 얻지 못하라는 결론을 바로 내리고 있어요.
저는 이걸 갖다가 파국화라고, 판단의 착오를 한다라고 볼 수 있다라고 봐요. 그죠? 그러나 만약에 내가 그렇지 않다면 완전히 극단으로, 반대 극단으로 간다라는 거죠. 내가 원한을 걸고 얻지 못하면 완전히 실파적이죠. 그건 너무 극단적인 거 아니에요? 이렇게 얘기하면서. 네. 굉장히 논쟁해 주는 거죠. 너가 지금 얘기하는 거는 내가 보기에는 굉장히 극단적이고, 이거는 파국화시키는 거야. 라고 얘기하는 거죠. 근데 꼭 그렇게까지 할 건 없지 않아? 라고 하면서, 디퓨트. 그 사람이 얘기하는 걸 갖다가 해석해주고, 논쟁하고, 당신이 지금 생각하는 거는 불합리하다라고 이야기해 주는 거죠. 너가 지금 얘기하는 거는 너무 극단적으로 가고 있다. 뭐뭐 해야 한다까지 했네. 뭐뭐 해야 한다 하지만은 뭐래 어떻게 해야 된다는 거예요? 뭐뭐 하고 싶다라고 이야기해야 되죠. 저 같은 경우도 맨날 그러죠. 뭐뭐 해야 한다. 나 A 받아야 해. 그렇게 얘기하지 말라 그러죠. 내 남자한테. A 받고 싶어. 라고 이야기하는 거죠. 못 받을 수도 있는 거죠. 네. A 받아야 해. 그랬을 때는 못 받으면 나는 실패자다 이렇게 되는 거니까 그럴 필요 없다라는 거예요. 못 받으면 나는 실패자가 아니라 뭐 받고 싶다라고 하는 거죠. 그게 합리적이라고 이야기하면서 그거 갖다가 얘기해 주는 게 이제 얘기하는 거죠. 자, 불안에 대한 불안 굉장히 재밌죠. 불안이 문제를 복잡하게 만들고 불안하게 만들어서 결국은 온전한 인간으로 나를 갖다가 받아들이지 못하는 거예요. 자, 어떤 측면에서 이분이 얘기하는 게 뭐예요? 내가 사실은 손 하나에 그 손톱이 굉장히 아파요. 근데 이 손톱에 초점을 맞추면 내 전체를 못 보고 이 손톱만 보게 된다는 얘기예요. 자, 불안을 갖다가 보면은 불안만 보게 되고 나를 전체를 못 본다는 이야기하는 겁니다. 자, 여기 앨리스 선생님 이런 얘기죠. 맞아요. 내가 전에 말했던 것처럼 만약 사람들이 당신을 좋아하지 않는다면 당신은 그런 사람을 많이 만났었고 그런 경험은 극복하기 쉽지 않아요. 하지만 결국은 당신은 당신이 좋아하고 당신을 좋아하는 누군가를 찾게 할 겁니다. 그게 가능할 거예요. 그러나 당신이 당신을 과소평가하는 거예요. 당신 눈에는 그 문제는 더 복잡해지고 집중을 못하고 어떻게 내가 모습을 변화할까 그런 것에 집중을 못하게 되는 거죠. 자, 그러면서 은유를 하나 씁니다. 그 팔을 못 쓰는 판을 당신이 하나 썼단 말이에요. 근데 그 팔 하나 때문에 못 쓰는 팔 하나에 초점을 맞추기 때문에 나머지를 다 못 쓰는 거예요. 왜? 여기에만 초점을 맞추니까. 예. 사실은 나이가 다른 것도 다 있는데 나의 한 불안한 모습 하나의 모습을 갖다가 초점을 맞추다 보니까 나머지가 다 망가진다라는 이야기하면서 불안에 대한 불안 그리고 어떤 하나에 초점을 맞춰서 그거에 꽂히니까 나머지가 다 안 되는 이런 걸 보면서 그런 거에 대한 논쟁점을 갖다가 분명하게 강조하면서 들어가는 걸 우리가 볼 수 있습니다. 행동 변화를 위해서 숙제를 내주는 것도 재밌는데요. 이분이 행동 변화에 대해서 숙제를 많이 내줘요. 그죠? 그러면서 지금 남은 시간이 얼마 없다. 이제 구조화된 목록을 한번 적어보자. 이제 어디 갈 거냐, 당신이. 새로운 상관을 만날 때 나한테 물어보죠. 특정 지역은 어딘지 모르지만 가능하다고 어디 가도 된다 이거예요. 남자를 만나기 위해서. 자, 그래서 당신 내와 현재라면은 의도적으로 데이트하라고 나는 숙제를 내줄 거라는 거예요. 적격의 남자를 만나고 스스로 위험을 감수하라고 하는 거죠. 그러니까 글로리아가 그래요. 뭐 병원에서도 그렇게 하죠. 병원은 뭐 안 되냐고. 당신 말하는 대로 내게 매력적으로 보고 끌리는 사람이 있으면 병원 같은 장소에서 대화 시작하라는 말인가요? 이렇게 글로리아가 얘기하니까 맞다고. 병원에서도 뭐 할 수 있으면 하죠. 뭐 이렇게 얘기하는 거죠. 그러면서 뭐라 그래요? 그러니까 뭐 글로리아가 갑자기 할 수 있을 것 같아요. 당장 나가서 할 거예요. 내게 일어날 수 있는 거는 거절당하는 거예요. 이러죠. 거절당하는 게 별로 어렵지 않다라는 얘기를 하면서 맞아요. 남한테 거절을 당한다고 해도 당신은 안 다쳐요. 단지 그 순간에 자신이 원하는 거 얻지 못하는 것 뿐이에요. 노력해봐요. 당신이 벌써 내 책을 읽었다면 무슨 일이 일어나는지 정말 나는 흥미스럽습니다. 이런 얘기죠. 그러니까 글로리아가 흥분되네요. 이렇죠. 맞아요. 진짜 거절당하는 것밖에 없죠. 거절당하는 건 뭐 그냥 거절당하는 거죠. 내 자신이 거절되는 건 아니고, 그죠? 다치지 않는다라는 얘기를 하면서 행동 변화를 위해서 숙제를 많이 내주죠. 그래서 사실상 수치감이라든지 이런 걸 느끼는 애들한테, 내담자들한테 이런 숙제를 내주면 굉장히 도움이 많이 되는 거 우리가 볼 수 있죠. 그래서 힘을 내주고 그러면서 행동 변화를 위해 숙제를 내주는 걸 우리가 볼 수 있습니다. 자, 어떤 게 요 상담 시연에서의 문제가 있었냐 했을 때,
일단 따뜻함과 동맹적 관계는 별로 보이지 않았죠. 주로 80% 이상이 그 앨리스 선생님이 얘기했으니까요. 특히나 뭐 그 앨리스 선생님 REBT에서는 또 이게 라포라든지 동맹적 관계, 뭐 워킹 얼라이언스에 대해서 이렇게 강조하지 않아요. CT하고는 달라요. 그러니까는 코그니티브 테라피, 백 선생님이 얘기했던 인지치료에서는 이 동맹적 관계를 되게 중시하죠. 근데 REBT에서는 오히려 이게 역전이에 가깝기 때문에 그게 도움이 되지 않는다라고 이야기도 했기 때문에 따뜻함이라든지 이런 것보다는 오히려 바운더리, 그러니까는 경계선이 확실하게 있는 게 더 중요하다라는 얘기하고 지시적인 관계도 괜찮다고 얘기하고 있죠. RBT에서는요. 상담을 누가 주도했는가? 당연히 앨리스 선생님이죠. 앨리스 선생님 목소리의 톤과 빠르기는 어땠는가? 저하고 비슷하죠. 저도 빠르듯이. 그죠? 앨리스 선생님도 굉장히 빠르다는 걸 알 수 있어요. 상담하는데 엄청 빠릅니다. 네, 저희가 이걸 갖다가 빠르게 이렇게 돌리지 않았거든요. 여러분들 아마 보려면은 조금 천천히 말할 수 있게 뭐 0.9로 해가지고 돌려보는 것도 방법일 거예요. 주제는 몇 개나 얘기했나요? 많이 얘기했죠. 뭐 이것저것 왔다 갔다 하면서 자기의 그 강의를 하듯이 마치 강의하는 것 같아요. 자기 그 이론에 대한 강의를 하듯이 그렇게 하는 걸 우리가 볼 수 있었습니다. 자, 언어 반응 한번 결과를 보면은요. 이 세 가지 다 같이 볼게요. 자, 첫 번째, 이게 1쿼터는 1분기, 그러니까 처음 한 이거 갖다 만약에 60분이면 15분, 15분, 15분씩 나눈 건데, 한 30분 했으니까 한, 한 8분, 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 8분. 이렇게 나눴을 때, 앨리스 선생님 같은 경우는 자기가 주로 얘기하다가 어떻게 돼요? 클라이언트가 조금 얘기하다가 앨리스 선생님이 주로 얘기하고 맨 마지막에는 그래도 좀, 이건가요? 이게 앨리스 선생님이 아닌가요? 이거는 지금 노조 선생님이네요. 클라이언트가 얘기하다가, 셀프 파지티브하게, 자기 긍정적으로 얘기하는 거죠. 처음에는 클라이언트 긍정적으로 얘기하다가, 좀 중간으로 가다가, 나중에 그러니까 처음과 나중이 클라이언트가 긍정적으로 얘기하는 걸 우리가 볼 수 있죠. 그에 반해서 펄스 선생님이라는 앨리스 선생님 같은 경우는 세 번째쯤 중간에서 일때가 가장 자기 개인적으로 긍정적인 이야기를 하는 걸 볼 수 있고요. 네가티브한 거, 그러니까 클라이언트가 전체 얘기한 것 중에 네가티브한 자기의 모습을 보여준 거는 보시면 알겠지만은 펄스 선생님은 굉장히 네가티브하게 얘기하다가 자기 스스로 클라이언트가 그다음 쭉 떨어지는 걸 우리가 볼 수 있고 마찬가지로 나머지들도 좀 떨어지는 걸 우리가 볼 수 있는 걸 우리가 알 수 있어요. 그죠? 여러분도 보면 알겠지만은 그래서 이런 컨텐트 어나리시스 우리가 좀 볼 수 있는 걸 볼 수 있죠. 자, 또 다른 거 볼까요? 요거는 어떤 반응을 주로 많이 했는가를 보는데요. 자, 로저스 선생님 같은 경우 미니멈 워크널러지가 이렇게 정리하는 거예요. 그랬군요. 잘했어요. 뭐 이렇게 얘기하는 건데 이걸 갖다가 로저스 선생님은 굉장히 많이 했어요. 첫 번째 10분, 10분, 10분이라고 하면은 첫 번째 3분의 1에서 56번 반응, 45번 반응, 세 번째에서도 56반응으로 굉장히 많이 반응하는 반면에 펄스 선생님 별로 없고요. 엘리 선생님은 약간 했던 거라서 미니멈 인커리지먼트는 역시 로저 선생님이 이렇게 하면서 반영하는 걸 우리가 볼 수 있죠. 정보 같은 경우 누가 제일 많이 줘요? 당연히 엘리 선생님이 정보를 많이 줬죠. 마지막에 거의 40일이에요. 그러니까는 거의 막 정보. 그러니까는 상담, 이게 너가 이렇게 해야 돼, 이렇게 해야 돼. 그러면서 이론을 가르쳐 주는 거는 엘리 선생님이 주로 했다는 거고요. 재밌는 건 다이렉트 가이던스가 이게 직접적인 그런 지도를 해주는 거거든요. 지침을 내리는 건데, 로저 선생님 없어요. 직접적으로 지침을 내리는 거. 이거 해라. 이런 게 거의 없는 걸 우리가 알 수 있죠. 오픈 퀘스천스 그러니까는 닫힌 질문이 아니라 열린 질문은 앨리스 선생님은 거의 없다. 기본적으로 질문은 노조 선생님 질문 안 해요. 거의 없죠 질문이. 근데 앨리스 선생님도 역시 오픈 퀘스천은 낮다라고 보면 되죠. 그러니까 자기가 그냥 예스와 노만 하고 나머지는 자기가 스스로 이렇게 하는 걸 알 수 있죠. 반영하는 거는 역시 노조 선생님이 많죠. 재진수라는 거죠. 이 사람이 얘기한 걸 다시 얘기하는 거. 재진수라는 거는 로저 선생님이 주로 했고요. 넘버바, 그러니까 신체 반응은 당연히 펄스 선생님이 제일 많았고요. 직면은 어떻게 돼요? 로저 선생님은 직면이 없고 펄스 선생님이 주로 직면을 많이 했다는 걸 알 수 있고요. 재밌는 건 이제 unclassified인데, 그러니까 뭐라고 이렇게 집어넣기가 어려운 거. 자기 예방 뭐 이런데 unclassified는 이제 펄스 선생님은 도대체 이게 무슨 반응인지 알 수 없다 하는 반응이 굉장히 많은 걸 우리가 알 수 있습니다. 자, 그래서 재밌죠? 이런 식으로 분석한 거를 여러분들이
저널 오브 카운슬링 사이콜로지 이 논문들 보면은 나와 있거든요. 여러분 한번 보면서 아 이렇게 돼 있구나라고 보면 될 것 같아요. 이게 클라라 힐의 그 뭐냐 카운셀러 버발 리스템 그 리스폰스 카테고리 시스템이거든요. 그래서 그 시스템에 맞춰서 한 거니까 여러분들 한번 보시면서 한번 아 이런 식으로 분석도 할 수 있구나 이런 걸 할 수 있을 것 같아요. 자, 이제 제가 마무리하도록 할게요. 자, 우리가 마무리 영상 아주 짧거든요. 한 5분 정도 되니까 그 마무리 영상을 보면은 여러분들이 아, 이런 식으로 마무리했고 이 쇼스톰이 이렇게 얘기했구나라고 알 수 있습니다. 자, 마무리 영상 한번 볼까요? 자, 한번 보겠습니다. We hope that this journey into the private world of Gloria has been interesting and profitable to you. Now that you've finished viewing the films, you might like to see and to hear Gloria's own reaction to her experience. The following interview is made immediately after her work with all three therapists. Gloria, you've been through the mill today, haven't you? Mm-hmm. Could you tell us a little bit about your reactions to each of these three therapists? Yeah. First of all, I found that I was the most relaxed and most comfortable with Dr. Rogers. And I enjoyed talking to him. And I felt free. And I was afraid of Dr. Pearls. And I wasn't near as comfortable with him. And Dr. Ellis, I couldn't keep up. I had to think more with him. And I didn't feel as sharp with him. It took me a while to sink in what he was saying. Did you see Gloria different somehow Yes. with each of these guys? Yes, very much. I was surprised to see I felt my more lovable, soft, caring self with Dr. Rogers. And I even felt more free, openly, even about sex. And I was surprised with that. And Dr. Ellis, I will say I felt more cold toward Dr. Ellis. I didn't have enough feeling. I was so busy trying to think with him that I didn't have enough feeling there. And I feel the most, the biggest amount of emotions came up with me and Dr. Pearls. Well, let's think about each of them again and think maybe in terms of what you learned in each situation. How do you see that? Gee. It's hard to think what I learned. Well, let's look at it another way. You have some negative feeling for your experience with both Pearls and Ellis. Oh. And yet, at the same time, got the feeling from watching you that they were dealing with parts of you that perhaps you weren't Yes. having to deal with Yes. with Dr. Rogers. Well, then, yes, that is true. I found that if I would, for example, just see men like Dr. Rogers only, it would be harder for my anger and my spitfire self to come out. So I don't think it would be as full balanced therapy, for me anyway. I tend to lean on him too much maybe. And Dr. Pearls, I can see that I'd want to get in there and fight. So he, especially with Dr. Pearls and Dr. they're almost a perfect combination for me because I can be so much more on one side with Dr. Pearls and the opposite with Dr. Rogers. And I felt unfinished, especially with Dr. Pearls. I wanted more. I wanted to go on more. I felt real let down. Would you say that you felt your feeling self with Dr. Rogers, your fighting self with Dr. Pearls? And my thinking self And your with Dr. Yes, exactly. That's perfect because that is what it was. My thinking self with Dr. Ellis. And I felt unfinished with Dr. Ellis, too, because it couldn't sink in enough. I would have liked more time to be able to appreciate more what he had to tell me. Well, you can see then that maybe there is some importance in different types of therapy, that each has its special way of getting to you, huh? Yes, and I will say one more thing about the therapist. I feel that if I were to go into therapy, especially being brand new, I would choose somebody like Dr. Rogers because it wouldn't frighten me so. But I think at the stage of the game where I am right now, Dr. Pearls could be the most valuable to me. So he isn't quite as coddling, but I think I could really get a lot from him. Although I'd want to battle with him, too, but I feel like I could get a lot from him. Well, you've been very courageous and willing to take risks, and we're very grateful. Oh, I appreciate it. I enjoyed it very much. Thanks so much. 네, 마무리 영상 보셨죠? 자, 글로리아가 이렇게 얘기했어요. 그죠? 참 재밌죠? 펄스 선생님을 가장 도움을 많이 받았다라고 얘기하죠.
근데 그때는 이제 그 끝나자마자 한 얘기였고요. 근데 이제 13년이 지난 다음에 사실 이 글로리아 이게 영상이 막 내셔널 TV에도 나오고 뭐 진짜 모든 상담계에 있는 사람들은 저까지도 2000년에 초반에 이걸 갖다가 상담 이론하고 뭐 실무할 때 이걸 보고 막 그랬으니까 이걸로 배웠으니까 얼마나 인기가 좋았겠어요. 그러니까는 굉장히 힘들었겠죠. 근데 글로리아가 13년 후에 그러니까 1979년에 펄슨 선생님 죽은 다음에 그죠? 좀 다르게 얘기합니다. 네, 이 글로리아가 펄스 선생님의 회계에 대해서 이렇게 얘기해요. 펄스와의 상담 회계에서는 나는 공격을 받았고, 무서웠고, 내가 너무 작아 보였고, 중요한 사람처럼 느껴지지 않았고, 혼란스러웠다. 또한 내가 왜 이런 상황을 만들었는지 화가 났다. 일종의 악순환의 게임과 같았다. 내 존재가 망가지는 느낌이었다라는 이야기하죠. 그래서 거기 그 끝나자마자는 펄스 선생님에 대해서 나는 펄스한테 많이 배웠다고 했지만 예상 외로 13년 후에는 오히려 펄스에 대해서 공격하는 걸 볼 수 있습니다. 반면에 로저스에 대해서는 다음과 같이 이야기했어요. 그 짧은 시간 동안에 내 안에 뭔가가 일어났다. 그는 숨겨져 있는 내 잠재력을 볼 수 있게 해줬고 내가 인간이라는 것, 그것만으로 가치가 있다는 것, 세상에 어떤 단어도 그 중요한 것을 표현할 수 없을 것이다 하면서 로저 선생님하고는 마지막까지 그 서신이 오가고 친하게 지냈다라는 이야기가 있습니다. 앨리스에 대해서는 뭐 별로 내담자가 이야기한 게 없고요. 앨리스가 오히려 이 영상이 끝난 다음에 20년이 지난 1986년에 글로리아 상담회계에 대해서 이야기하죠. 글로리아 선생님은 죽었고 내담자 죽은 다음이죠. 이렇게 얘기합니다. 앨리스는. 난 이 내담자의 내가 마지막 주자였기 때문에 이 내담자가 아마 지루했을 거고 특히 앞선 두 상담자에 의해서 편파장 생각을 가지고 있었을 거라고 여긴다. 이 내담자는 쇼스트롬과 함께 4년 동안 게스탈트 치료를 했기 때문에 이미 경험적인 상담, 감정에 초점을 맞춘 상담에 익숙한 내담자였다. 그녀는 이미 상담은 감정을 다루는 거지 사고를 다루는 것이 아니라고 생각했던 것 같다. 그러다 보니 이 내담자는 내가 이해하는 이야기를 잘 이해하지 못했던 것 같다. 맞죠? 글로리아가 그랬잖아요. 제가 따라가기 어려웠다 이런 얘기하죠. 맞아요. 그래서 아마 앨리스 선생님은 굉장히 이거에 대해서 좀 만족스럽지 않다 이런 얘기를 하죠. 사실상 요 그 영상이 나간 다음에 가장 득을 본 거는 누구였을까요? 펄 선생님이었어요. 바로 날 직후에는 워낙 펄 선생님의 그 카리스마도 있었고 그렇기 때문에 인기가 있었고요. 로저 선생님 같은 경우는 다들 뭐 진짜 로저스답게 상담했네 이렇게 느꼈고요. 가장 손해 본 거는 앨리스 선생님이었죠. 그래서 앨리스 선생님이 굉장히 조금 그랬지만 그럼에도 불구하고 나중에 어떻게 돼요? 단기 상담이 되게 중요하고, 그 다음에 또, 경험적인, 우리가 에비던스 베이스라고 해서 연구가 이제 근거 중심이 일어나면서 RBT가 다시 올라오는 걸 우리가 볼 수 있죠. 자, 테이프 이용에 한계가 있습니다. 일단 너무 오래된 테이프죠. 여러분들 보시기에도, 이거 너무 오래된 거 아니야? 이거 보기도 힘든데? 이런 생각 할 수 있을 것 같아요. 그래서 여러분들이 그냥 제가 이걸 가지고 선생님들한테 이게 전부야. 이렇게 해가지고 상담을 해야 돼. 로저스처럼 상담하려면 이렇게 해야 돼. 이렇게 얘기할 수 없어요. 그 다음에도 굉장히 많이 바뀌었고요. 게스탈트 RBT 특히나 그 후에 더 많은 기법도 개발되었습니다. RBT 같은 경우는 정말 무궁무진하게 발전했죠. 그래서 그 대표적인 예시로 1967년에 닥터 버나드가 최초로 심장 이식 수술을 시도했고 수술 장면이 촬영됐어요. 근데 현재 그 테이프를 교육용으로 사용하지 않거든요. 물론 심장 이식 수술이 엄청 발달했기 때문에 그래요. 그렇다고 해서 제가 또 이거 갖다 교육용으로 사용할 필요 없지 않냐. 너무 오래된 거라서 이렇게 얘기하기는 그렇죠. 우리는 좀 심장하고는 또 다르니까. 물론 기계를 사용하는 거 아니니까 이 교육용으로 사용할 필요는 있죠. 하지만 그렇다고 해서 게스탈트하고 RBT라든지 로저스의 인간중심 상담 기법을 갖다가 이것만으로 우리가 얘기하기는 어렵다 이렇게 보면 될 것 같아요. 그래서 앨리스의 추종자들 같은 경우는 이분들을 갖다가 collaborator in 이 테이프를 사용하는 사람들을 RBT를 우습게 보이를 만드는 사람들, collaborator in the marginalization of RBT라고 호칭하며 이 테이프를 교육용으로 사용하지 말라고 주장하는 사람들도 있다. 네.
RBT 입장에서는 좀 기분 나쁠 수 있겠죠. 아무래도 자기 비교되니까 다른 거에 비해서 비교되는 건데 제가 얘기했듯이 RBT도 엄청나게 발전했거든요. 그래서 여러분들이 잘 볼 필요가 있고요. 특히나 RBT의 알버트 앨리스 선생님은 금요일마다 라이브로 해가지고 이걸 했었어요. 굉장히 많이 시연도 하고 그랬기 때문에 여러분들이 그것도 아직도 앨리스 선생님 돌아가셨지만 RBT 연구소에서 그런 걸 하고 있거든 금요일마다. 여러분들이 영어를 잘하시는 분들은 들어가서 한번 보면은 RBT의 최신 기법이라든지 그리고 어떻게 상담하는지에 대해서 더 많은 걸 배울 수 있지 않을까 이런 생각입니다. 자, 여기까지 할게요, 선생님들. 더 많은 얘기를 할 수 있는데, 그거에 대해서는 선생님도 궁금한 거 있으면 거기다 올려주시면 제가 답변할 수 있는 건 최대한 답변하는 걸로 하도록 하겠습니다. 네, 감사드립니다. 여기까지 하겠습니다.